ஹாய் குட்டீஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 9th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் யூனிட் 2ல சப்ளிமெண்ட்ரி த ஃபன் தே ஹேட் அந்த சப்ளிமெண்ட்ரிக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் குட்டீஸ். ஏ, ஐடென்டிஃபை த கேரக்டர் ஆர் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லைன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், ஷி வாஸ் கிவன் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் இன் ஜியாகிரஃபி. யார்? மார்கி. Second one, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. யாரு? Country inspector. Third one, she had been hoping they would take the teacher away altogether. யாருனா? மார்கி. Fourth one, they learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. Student of the old school. அடுத்தது, they had a special building and all the kids went there. பார்த்தீங்கன்னா யார்? டாமி. ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது ஃபில்லிங் தி பிளாங்க்ஸ் வித் த க்ளூஸ் கிவன் பிலோ டு கம்ப்ளீட் த பேராகிராஃப். சரியா? இந்த பேராகிராஃபை கொடுத்துருக்கிற இதிலிருந்து பாக்ஸில் இருந்து க்ளூஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். சரியா? டாமி அண்ட் மார்கி ஃபவுண்ட் சம்திங் அபவுட் த ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல்ஸு. அடுத்து, டாமி ஃபவுண்ட் அ ரியல் புக் which has been printed on paper. The book was old and the pages were third இது yellow and crinkly. சரியா? yellow and crinkly. At present the words were moving on a television screen. The television had over millions of books. In the sixth பார்த்தீங்கன்னா attic of his house. While reading, Tommy found that it was about the old school. Margie hated school because she was having problem with learning. Seventh பார்த்தீங்கன்னா geography. The mechanical teacher was black and large with a screen. Margie hated the slot where she had to insert her homework or eighth பார்த்தீங்கன்னா test papers. Margie did not understand how a person, ninth வந்து person, could be a teacher and how the students were taught the same thing. 10th வந்து same thing. Then it was school time. பார்த்தீங்கன்னா 11th school time for Margie and Tommy. Margie went to the school room in her 12th பார்த்தீங்கன்னா house, where the mechanical teacher stood. He was thinking about the old school and how much fun the children had. 13 பார்த்தீங்கன்னா learning and spending time together. சரியா? இந்த நம்பர்ஸ் பார்த்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது சி கொஷின் பாருங்கள். Bring out the difference between your school and Margie's school in the given table column. An example is done for you. Margie's school, your school. Margie's school பாருங்கள். Teacher is a machine. Teacher is a human being. அடுத்தது பாருங்கள். ஸ்கூல் இஸ் அட் ஹோம். ஸ்கூல் இஸ் இன் அ ஸ்பெஷல் பில்டிங். தேர்டு. ஃபோர்த்து பாருங்கள். தர் இஸ் நோ பிளே கிரவுண்ட். யுவர் ஸ்கூலில் தர் இஸ் எ பிளே கிரவுண்ட். அடுத்தது பாருங்கள் குட்டீஸ், டி கொஷின். கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் பேஸ்ட் ஆன் யோர் ரீடிங். த ஓல்டு புக் வாஸ் ஃபவுண்ட் பை டாமி. செகண்ட் கொஷின். மார்கி வாஸ் சர்ப்ரைஸ்டு டு see the old book because the word stood still instead of moving. Third one, the mechanical teacher was giving Margie test after test in geography. Fourth one, Margie had to study always at the same time every day because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. சரியா? அடுத்த ஃபிஃப்த்து, the geography sector in mechanical teacher was geared a little too quickly. அடுத்தது திங்க் அண்ட் ரைட். இந்த 3 கொஷின்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதில் பார்த்துடலாம் குட்டீஸ். பாருங்கள், திங்க் அண்ட் ரைட். இ கொஷின் பாருங்கள். ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரீடிங் அண்ட் யூஸிங் யுவர் ஓன் ஐடியாஸ் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் அபவுட் 125 to 150 வேர்ட்ஸ் ஈச். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், describe Margie's mechanical teacher and her classroom in your own words. Tommy found the book on 17 May
2157. It was a very old book. The pages were yellow and crinkly, and it was full funny to read the words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent out of the country inspector. அடுத்தது second question. Why did Margie hate her school? What was she thinking about at end of the story? Margie hated her school because it was not fun. She was doing badly in the geography test. Here her mechanical teacher was giving her test after test. Her mother sent for the country inspector. Margie hoped that the inspector would take the mechanical teacher away. She was disappointed when the country inspector managed to assemble all the parts of mechanical teacher. She hated inserting her homework and test paper in the slots of the mechanical teacher. She did not like to write her answer in a punch code. Margie thought that the old type of school must have fun. She imagined all the kids from the whole neighborhood coming together, laughing and shouting in the schoolyard. She thought that they would sit together in the classroom and go home together at the end of the day. They learned the same thing and helped one another with the homework and talked about it. The teacher were human being. All these aspects made her believe that the type of school must have fun. Everybody is doing the same old thing. அடுத்த third question பாருங்க. What was the strange about the book? Why did Margie find it strange? The pages of the book were yellow and crinkly. It was fully funny to read words that stood still, unlike moving on a screen. When Margie turned back to the previous page, the page had the same words on it. When she read it in the first time, all the things were strange for Margie, as she used to read only telebooks through a computer screen without any knowledge of a real book. ஓகே குட்டீஸ், இதோட பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி பார்ட்டுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசனோட புக் பேக் கொஷினோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது லெசன்ஸோட கொஷின் ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே குட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.